I'm gonna kill you. Give me a glass of water. I wanna go there. Oh my gosh, what am I talking about? Yes, viewers. In this lecture, we are going to talk about English redaction, how to redact and how to construct English like a native, to speak like being a native. All right. So this lecture is going to be very special and very super cool. So definitely you'll learn a lot of things from here. So let's get started. As you can see on screen, English redactions, let's learn English slang, redaction, and contraction. First of all, I'd like to tell you all a slang, redaction, and contraction deformaticular clarity in formal situation. You cannot write, you cannot write in formal situation, or you cannot use it in on your exam paper. All right? So এই ব্যাপারগুলোতে খুব বেশি careful থাকতে হবে যে আমাদের writing format and formal situation we cannot use these kind of things. This is absolutely for speaking part, all right? So খুব শর্টকাটে আমরা যেরকম ভাবে দেখি, give me, which is stand for give plus me, give me, give me. So give me কে native speaker বলে থাকে give me, give me, give me the pen, give me that pen, give me that pen, give me that pen, give me that pen. All right, second one. তারপর কি বলছে? Let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me come with you, 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 let me do that, let me do this, let me go there, let me go there, let me start it first. So let me, let me, let me, let me. Okay, third one, wanna, which is very special and very common. It's super cool. I love it. Wanna, wanna and wants-টা। First of all, আমরা যেমনটা দেখি, wanna যেটাকে বলে হচ্ছে want to, want plus to। যেমনটা আমরা বলি I want to go, I want to go, but খুব ফার্স্ট যখন আমরা কথা বলতে যাই, নেটিভে যখন ফার্স্টলি কথা বলে, তখন তারা ইউজ করে wanna, wanna। I wanna go to the cinema, I wanna go to the cinema, I wanna go to, yes, should be to, sorry, that to হবে। I wanna go to the cinema, I wanna go to the cinema, I wanna go to the cinema, I want to go to the cinema, I want to go to the cinema, I want to go to the cinema। আর এই ওয়ান্টসটার ব্যবহারটা হচ্ছে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, তখন এই আমরা যেমনটা বলি হি ওয়ান্টস টু, এই টি এর সাথে আই মিন ওয়ান্ট এর সাথে অ্যাস যুক্ত হয়, সেই জন্য ওয়ান্টসটা যখন আমরা উচ্চারণটা করব তখন হবে হচ্ছে ওয়ান্টসটা, ওয়ান্টসটা। হি ওয়ান্টস টু প্লে, হি ওয়ান্টস টু প্লে, হি ওয়ান্টস টু প্লে উইথ আস, হি ওয়ান্টস টু প্লে উইথ আস, হি ওয়ান্টস টু প্লে উইথ আস, he wants to play, he wants to play। Okay, so আমরা কি পেলাম? I want to go to the cinema, 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 he wants to play, he wants to play, he wants to play। So টুটাকে বলছে টা and one টুটাকে বলছে wanna, I wanna go there। হ্যাঁ, sometimes native speakerরা wants-টাও বলে না, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলেও যদি আমরা অ্যাকিউরেটলি কথা বলতে যাই and more specifically কথা বলতে চাই, then they use this kind of expression like he wants to play, but sometimes they speak like he wanna play, he wanna play। So speaking পার্টের মধ্যে এটা মেজর কোনো ইস্যু না। Okay, fourth one, gonna, gonna, going to। এটা খুবই কমন and খুবই কমন একটা জিনিস, কমন একটা ওয়ার্ড, যেটা আমরা অনেকেই শুনে থাকি, অনেক সময় শুনে থাকি, but we know the meaning of these gonna। What is gonna, what is gonna, 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 going to, I'm gonna go to the shops, I'm gonna go to the shop, I'm gonna go to the market, I'm gonna go to the market, I'm gonna go to the market। এই I am টাকেও বলছে হচ্ছে
আমরা এটাকে এরকম ভাবেও লিখতে পারি, লাইক ইউএম, তারা রাইটিং ফরম্যাটে এরকম ভাবে লিখে থাকে, টেক্সটিং ফরম্যাটে যখন তারা টেক্সট করে তখন ইউএমটাও লিখে থাকে, or just no, I am or am, I'm gonna, এই ফরম্যাটটাও লিখে থাকে। Okay, I'm gonna go to the shop, I'm gonna go to the market, I'm gonna go to the market, I'm gonna go to the market, I'm gonna meet him, I'm gonna meet him, I'm gonna kick him. Okay, I'm going to go to the shops. So gonna, going to, gonna, going to, gonna. And next one, which is pretty exclusive, gotta, gotta, gotta. I gotta go, I gotta go, I gotta go. আমরা যেটা খুব বেশি উচিত অর্থে প্রকাশ করে থাকি, আমাকে এখন যেতেই হবে। I have got to go. I mean, got plus to. That is meaning, it means gotta, 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 gotta. Like gotta বলে না, gotta, ড উচ্চারণ করে, ডি, ড উচ্চারণ, gotta, gotta. The American and British both pronounce, same way, like gotta. But British sometimes তারা উচ্চারণ করে থাকে গাথা, গাথা, ঠ উচ্চারণ খুব এমফাসাইজ করে, বাট ম্যাক্সিমাম টাইম গাড়াই ব্যবহার করে, আই মিন ড উচ্চারণ করে, ডি। সো গাড়া, I gotta go, I gotta go, I've got to go, I have got to go, I have got to go, I gotta go, I gotta go. Okay, fifth one has been done. Next one, sixth. Have to, have plus to, have to, হাফটা, এটা কি উচ্চারণ হবে হাফটা, 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 হাফটা। I have to go, I have to go, I have to go. যেমনটা এখানে আছে, oh my gosh, এক্সপ্রেশনটা এরকম হবে, oh my gosh। আমরা মাঝে মাঝে কিছু দেখি, জিনিস দেখি, খুব অবাক হয়ে যায়, যখন খুব সারপ্রাইজ হয়ে যায়, তখন বলি কি, oh my gosh, oh my god, oh my goodness, oh my gosh, you have to meet him, you have to meet him, you have to meet him, oh my gosh, 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 you have to meet him. Okay, so যেটা মিনিং হবে হচ্ছে, oh my gosh, you have to meet him. So have to, you have to meet him, I have to go, I have to go. Okay, next one, has to, has to, has to, has to. She has to believe him, she has to believe him, she has to believe him, she has to believe me. Why don't I put me? আমিও তো লিখতে পারি, him or me, whatever, একটা হলেই হলো। সো আপনি যেমন মিন করবেন, she has to believe me, 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 or she has to believe him. যদি অন্য কারোর ব্যাপারে বলেন তখন বলতে পারেন she has to believe him, সে তাকে বিশ্বাস করা উচিত বা বিশ্বাস করতে হবে। ওকে, she has to believe him, has to, she has to, she has to। এটা বেসিক্যালি হয় হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যখন সাবজেক্ট হবে, আই মিন হি, শি, ইট, or any kind of name হবে, তখন has and to, which is called has to। She has to believe me, she has to believe me, she has to believe me. Okay, next one, kinda, kind of. It's pretty cool, it's pretty awesome word, kinda, 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 kind plus of, kind and of, kind of, kind of, যেটা normally বলা হয় হচ্ছে kinda, 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 I can like it, I kinda like it, I kinda like it, I kinda like it। আমি এক প্রকার এটা পছন্দ করি, বা আমি এক প্রকার এটা ভালোবাসি, আমি এটা খুব বেশি পছন্দ করি। হ্যাঁ, সো তখন আমরা কি বলে থাকি, I kinda like it, I kinda like it। আমি অনেকগুলোর মধ্যে, মানে একাধিক জিনিস আছে, তো সেখান থেকে লাইক দুইটা তিনটা ফোনের মডেল আছে, তো সেখান থেকে আমি একটা চুজ করব। So at the time, if somebody asks me which one is perfect and which one is looking gorgeous, so at the time we can say like, I kind of like it, I kind of like it,
So I kind of like it. I kind of like it. I kind of like it. All right. So next one. Out plus off. Outer, 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 outer. I have to get out of here. I have to get out of here. দেখেন এখানে have to, এই have to জায়গাতে আমরা have to, যেটা আমরা একটু আগে শিখে এসেছি সেটাও এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। I have to get out of here. I have to get out of here. I have to get out of here. Anyways, এখানে আরেকটা জিনিস আমরা ইউজ করতে পারি। এই উচ্চারণটাকে আরেকটা ভাবে বলা যায় of of I'm sorry of after 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 এরকম ভাবে বলা যায় after after of I have to after after and I have to so দুইটাই হয় যেটা যার মাউথ মাসেলের সাথে খুব ভালো ম্যাচ করে you can pick this up after so দুইটা ইউজ করা যায় I have to and I have after get out of here 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 I have to get out of here I have to get out of here all right next move don't plus no don't plus no which is pretty simple and pretty normal and pretty exclusive don't know don't know I don't know I don't know আমরা বলি I don't know কেউ যদি আমাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করে আমরা সেটা যদি না জেনে থাকি কি বলি I don't know I don't know don't know একজন এক এক রকম ভাবে এক্সপ্রেশন দিয়ে থাকি so at the time we can say I don't know I don't know I don't know কথাই যখন বলবো একটু কেন ফিলিংস নিয়ে কথা বলবো না এক্সপ্রেশন নিয়ে কথা বলতে হবে okay don't know I don't know I don't know I don't know okay so that's all thanks here আমি আরেকবার রিপিট করছি from the beginning so that you can understand very easily so let's get to start from the beginning give me give me give me the pen give me a glass of water give me a glass of water give me a glass of water let me let me come with you let me come with you let me come with you wanna I want to go to the cinema 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 he wants to play he wants to play he wants to play he wants to play all right gonna going to I'm going to go to the shop I'm going to go to the market I'm going to go to the school I'm going to go to the college I'm going to go to the university I'm going to go to the shop I'm going to go I'm going to go to the market okay gotta I gotta go. 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 Got to. Gotta. Dalton. Gotta. I gotta go. I gotta go. Have to. Have to. Have to. Oh my gosh, you have to meet him. Oh my gosh, you have to meet him. Oh my gosh, you have to meet him. Oh my. Anyways, এই মাইটা আমরা মাই উচ্চারণ করে থাকে না তারা ম্যাক্সিমাম টাইম তারা যেরকমটা উচ্চারণ করে খুব ফার্স্ট কথা বলে তখন ও মা gosh oh my gosh my এরকম ঢেউটা নিচের দিকে যাবে না as I told you in my previous lecture that when they speak they sometimes drop some kind of letters to make some kind of expression very smart and very fast all right so oh my gosh oh my gosh oh my gosh উচ্চারণটা some kind of এরকম হতে পারে মা oh my gosh oh my gosh you have to meet him so এরকম হতে পারে you have to meet him you have to meet him all right next one has to she has to believe me 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 she has to believe him he has to go there 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 kinda I kind of like that I kind of like it I kind of like that I kind of like it I kind of like you I kind of like you
Outer. I have to get out of here. 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 Don't know. I don't know. I don't know. I don't know. So thanks. Thanks for watching. See you the next time with another exclusive video. All right.